Welcome back, students. In today's session, we are going to discuss about how to connect LCD with an Arduino UNO using TINKERCAD software. So at the end of the session, the expected outcome which you will be attaining is the viewers will be able to interface LCD board with an Arduino UNO using TINKERCAD tool. So before stepping into this session, first of all, we have to be aware of the pin configuration of the LCD. So in LCD, we have 15 number of pins. The first pin is ground. Second pin is plus 5 voltage, that is power supply. Third pin is contrast control. Fourth pin is register select. Fifth pin is read or write. And sixth pin is enable. And seventh pin is from 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Until this 14 pins, we will be having all will be coming in the data pins. And then the 15th and 16th pin will be LED plus 5 voltage and LED ground. So let me move to the TINKERCAD tool directly. Okay, so now I had opened the TINKERCAD online simulator. So it doesn't mean we want to download the TINKERCAD tool. We can simulate using the online simulator tool. In this, use the create option. It will be asking for 3 options, whether we are going for 3D design or circuits or code block. We are going to design circuits. In this, I'm renaming this one as renamed it as Arduino LCD interface. So now go to the components here, and in this component, select the first component should be Arduino. So type it as Arduino. We'll be having a number of Arduino. So here give it as Arduino. Here we'll be having Arduino UNO. So select this one and place the Arduino here. And along with the Arduino, one more basic component is breadboard. So we want breadboard for connections. So I'm taking the breadboard here, making the connection here. And after breadboard, I need LCD. So I'm having 2 types of LCD. So take this LCD 16 bar, 16 number of columns and 2 number of rows, and place it here. So for our compactness, I'm reducing the screen size. Okay. So whenever necessary, I can zoom it and explain whatever whenever necessary. So now we have placed all these components here. And now the first step is connect the positive of the Arduino with the positive of the breadboard. So look at the breadboard here. We have positive at the bottom terminal, and here the second row is positive and the first row is negative, and here the last but one column is, last but one row is negative. So as a first step, connect the positive of the Arduino. Where is positive of the Arduino? Look at this one. Here we are having plus 3.3 voltage. So look at this one. I'll make it zoom here. So here we are having 2 options. One is 3.3 volt, another one is 5 voltage here. So take the connection from 5 voltage. Just repeat there, and the line wire will be selected, and just connect it to the. This positive is to be connected to the positive of the breadboard. Connected to the positive of the breadboard. So I can able to change the color also. Since it is a positive, I am giving red color here. So the first connection is, please make a note of it. First connection is positive of the Arduino should be connected to the positive of the breadboard. Similarly, next one, just perform the short circuit between this positive and both the positive terminal of the breadboard. Which means I'm having a positive here, perform short circuit here, and connecting with the positive of this breadboard. Since it is positive, I'm giving it as red color, and
negative with the negative. So since it is negative, I am giving it as enough. I mean, since it is a ground, I am giving it a ground black color. So the second connection is positive of the breadboard, negative of the breadboard should be short circuited in both cases. Now, so we will be having a ground here, and look at this one. We will be having a ground here, and this ground connection should be taken here, and it has to be connected to the so from here I'm taking the ground, and this ground should be connected to the negative terminal here. I'm placing the connection. Yeah. So now the ground of the Arduino has been connected to the negative symbol of the bread. This is the term. So now positive or negative of the Arduino has been connected. Now coming to the LCD display. So as I mentioned, when just zooming, the first pin is ground. And so I'm connecting the ground to ground and I connect பண்ணோம் negative I mean negative connect பண்றேன். So ground ன்றதால நான் என்ன பண்றேன் black color போடுறேன். Similarly, அடுத்து VCC power supply. Power supply எடுத்து VCC power supply எடுத்து positive கொடுக்குறேன். Positive நாம என்ன கலர் எடுக்கும்? Red color எடுக்கும். So I'm giving it as a red. So இது fourth step. So என்ன பண்ணிருக்கோம்? Arduino உடைய பாசிட்டிவ் and நெகட்டிவ் எடுத்து breadboardல கனெக்ட் பண்ணோம். LCD உடைய பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எடுத்து breadboardல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். So zoom out பண்ணிட்டா connections இதுதான். Now I have to adjust in the LCD contrast adjust பண்றதுக்கு I need to make use of potentiometer. Potentiometer it's a type of variable resistor. So potentiometer என்ன பண்றேன் I'm connecting it here. Potentiometerல பாத்தீங்கன்னா we'll be having three terminals. So three terminals we have on the left hand side, right hand side, and then it middle terminals. Okay, maybe a technical சொல்லணும் terminal 1. நம்ம அந்த cursor மேல வைக்கும்போது இங்க டிஸ்ப்ளே காமிக்குது பாருங்க terminal 1, second one is terminal 2, third one பாத்தீங்கன்னா வைப்பர். இந்த வைப்பர்ன்றது தான் முக்கியமானது. இந்த terminal வந்து கரெக்ட்டா கான்ட்ராஸ்ட்ல கனெக்ட் பண்ணாதான் வைப்பர்ன்றது which means look at this one. இந்த ரீடிங் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ்க்கு முக்கியமானது இந்த கண்ட்ரோல் பண்றது இந்த சென்டர் பின் தான். So the first positive கொடுத்துருங்க. The left hand pin எடுத்து left hand side of the potentiometer is given to the positive of the positive bottom row. So red color. And then right hand side is the negative terminal. So I think connect பண்ணி என்ன பண்றேன் negative terminal கொடுத்துருங்க. Since negative நம்ம என்ன கலர் கொடுப்போம் black color. And then the center pin which is called as the wiper has to be connected. Wiper connection என்ன பண்றேன் I am extending it to contrast pin. The V0 first version என்ன display வருது it's contrast. So அந்த pin configuration V0 இருக்கும். அதை click பண்ணுங்க. For understanding நான் zoom பண்றேன். Zoom பண்ணாங்க V0 இருக்கும். So V0 is the contrast. So I repeat, first step என்ன பண்ணுவோம் Arduino positive, breadboard positive, Arduino negative, breadboard negative connect பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் LCDல positive negative connect பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா potentiometer place பண்ணிட்டு potentiometer left hand terminal 1ல கொண்டு வந்து பாசிட்டிவ்லயும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு அதாவது terminal 2க்கு வந்து நெகட்டிவ்லயும் சென்டர் பின் வைப்பரை கொண்டு வந்து V0லயும் கனெக்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ரீட் ரைட் பின் பாத்தீங்களா ரீட் ரைட் பின்ன்றது பாத்தீங்கன்னா அது கரெக்டா சொல்லணும் அப்படின்னா I'll be using annotation here. Correct சொல்லணும் அப்படின்னா read r/w bar மட்டும். நாம LCD வந்து என்ன பண்ண போறோம் LCD தான் மைக்ரோகண்ட்ரோலர் வந்து டேட்டாவை ரீட் பண்ண போதா இல்லை டேட்டாவை ரைட் பண்ண போதா LCD டேட்டாவை ரைட் தான் பண்ண போகுது. அப்போ this particular process has to be enabled. அப்போ நான் சப்போஸ் இங்க நான் 1 கொடுத்தேன் அப்படின்னா read will be enabled. read ஆப்ஷன் தான் பண்ணணும். அப்போ 1 to the complement to 0 ரைட் ஆப்ஷன் பண்ணா அப்போ எனக்கு டேட்டாவை ரைட் பண்ணோம் அப்படின்னா I have to give this terminal as 0. அப்போ read write terminal என்ன பண்ணணும் it has to be 0. So now I am giving this read register read write terminal இல்லைங்களா இந்த read write terminal கொண்டு வந்து நான் என்ன பண்ணணும் 0 I mean நெகட்டிவ்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நெகட்டிவ்ல கனெக்ட் பண்ணி
Now connections எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. Now I have to give the data lines. Data linesல பாத்தீங்கன்னா first thing registered select. நம்ம அந்த LPU ன்னு சொல்லிருக்கோம். LPU பாத்தீங்கன்னா like it is a temporary register. It is used for the data. So the register select கொண்டு என்ன பண்றேன்? I mean இந்த pin number 4 கொண்டு கனெக்ட் பண்ணி என்ன பண்றேன்? I'm giving it to pin number 7 pin. 7th pin தான் தரணுமா அப்படின்னா not necessarily you can give any pins. So கலர் மாத்திக்கிறேன். Since it is a register select, I am giving it as an orange pin. Orange வேற ஏதாவது கலர் எடுத்துக்கலாமா? Maybe green. And register select கொடுத்துட்டோம். அடுத்த பின் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே look at this one. Here we are having enable. Enable கொண்டு வந்து give it in the D6 pin. Same green color எடுத்துக்கிறேன். Enable pin. Enable கொண்டு வந்து giving it to the D6. D6 and display வருது D6 கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். So now இது வரைக்கும் என்ன ப்ராசஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா register select கொண்டு வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்? I am giving it to D7 and then enable pin கொண்டு வந்து D6ல கொடுத்து. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா we have 8 number of data pins. Look at this one, 8 number data pins இருக்கு. என்ன data pins இருக்கு? DB0, DB1, 2, 3, 4, 5, 6 மொத்தம் 8 pins இருக்கு. பட் சின்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ற ஆர்டினல் ப்ராசஸர் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 4 பிட் தான் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகுது. அப்ப இந்த D4 இருந்து D7 வரைக்கும் யூஸ் பண்ணா போதும். D0 யூஸ் D0, DB0, 1, 2, 3 யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. அப்ப D4 இருந்து D7 மட்டும் யூஸ் பண்ணா போதும். ஸோ ஐம் கனெக்டிங் ஹியர் லைக் திஸ். ஐ மீன் D4 வந்து எடுக்கிறேன். D4 வந்து எடுத்து connecting it to D4 வந்து கொண்டு போயிட்டு நான் 5th பில்லியன் கொடுப்பேன். D4 வந்து கனெக்ட். இது ரொம்ப கன்ஜெஸ்டடா இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா it will also இந்த வயரில் ஒன்னோட ஒன்று கிளாஷ் ஆகிறதுல இதெல்லாம் ஆகாது. ஐ மீன் ஷார்ட் சர்க்யூட்லாம் ஆகாது. ஒன் டு ஒரே போட்டு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பின் டேட்டா பின் எடுக்கும். தட் இஸ் D5. D5 எடுத்து கனெக்ட் பண்ணுறேன். D5 கொண்டு வந்து here I am connecting to the next pin, that is D4 கூட கனெக்ட் பண்ணுறேன். டிஸ்பிளே கரெக்டாக காமிக்குதுன்னு அந்த கர்சரில் கரெக்டாக இருந்தால் D4 கனெக்ட் ஆகும். D4 கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நான் அந்த டேட்டா பின்ஸ் மட்டும் கலர் மாற்றிக்கிறேன். மேபி நான் பிங்க் கலர் மாற்றிக்கிறேன். டேட்டா பின்ஸ் மட்டும் பிங்க் கலர் மாற்றிக்கிறேன். ஓகே. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் டேட்டா பின் இஸ் D6. D6 கொண்டு வரேன். D6 கொண்டு வந்துட்டு D6 கொண்டு வந்து D3 கனெக்ட் பண்ணும். என்னென்ன பின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பிகாஸ் ப்ரோக்ராமிங் அது யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இஸ் D7 பின். D7 பின் கொண்டு வரேன். D2 கனெக்ட். ஸோ பேசிக் டேட்டா பின்ஸ் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நவ் வி ஹேவ் 2 more pins. என்னென்ன பின்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் LED பாசிட்டிவ், LED நெகட்டிவ் மட்டும் இருக்கு. ஸோ LED ஆனோட், ஃபர்ஸ்ட் LED ஆனோட் இருக்கு இல்லைங்களா? LED ஆனோட்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினல். அதை கொண்டு போயிட்டு
ரெட் போர்டோட பாசிட்டிவ்ல கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ பாசிட்டிவ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ரெட் கலர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் எல்இடி நெகட்டிவ் டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் வோல்டேஜ் டிபெண்ட் பண்ணுறதுக்காக. அண்ட் மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் ஹியர், ஒரு 1K ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ரெசிஸ்டர் கொண்டு வந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாருங்க, 1 கிலோ ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் ஃப்ரம் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், நெகட்டிவ்க்கு கனெக்ட் பண்ணுறேன், டேரெக்டாக கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ சின்ஸ் இட் இஸ் கிரவுண்ட், ஐம் கிவிங் இட்ஸ் பிளாக். ஸோ பேசிக் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் தி கனெக்ஷன்ஸ் ஃபார் ஆர்டினோ, ஐ மீன் எல்சிடி டிஸ்பிளே வித் ஆர்டினோ கனெக்ட் பண்ணுறேன். இது இப்போ பிளக் அவுட்ல தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம கோடிங் ஐ மீன் கோடிங் டைப் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் தட் இதுல கோடுன்னு ஆப்ஷன் இருக்குங்க. கோ டு தி கோட், கோட்ல பிளாக்ஸ் இருக்கும், பிளாக்ஸ்ல டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க. Are you sure? Yes. Continue. ஸோ இதுக்கு டிஃபால்ட்டாக எதுவுமே கோட் இருக்கும், எரேஸ் பண்ணிட்டு நம்ம கோடை பேஸ் பண்ணுவோம். இந்த கோட் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங், சின்ஸ் வி ஆர் யூசிங் எல்சிடி, இங்கே நம்ம இந்த ஹெடர் ஃபைல் கண்டிப்பாக நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும். இஸ் இன்க்ளூட் லிக்விட் கிறிஸ்டல் டாட் ஹெச். இது இல்லைன்னா நமக்கு எந்த கோடிங்கும் ஒர்க் ஆகாது, சின்டாக்ஸ் எல்லாம் வரும். அண்ட் தென் லிக்விட் கிறிஸ்டல் ஸ்பேஸ் எல்சிடி, இந்த 7654 தட் இஸ் இந்த ரீசெட் பின் நம்ம எங்கே கொடுத்துருக்கோம், that is look at this one. Here reset pin has been given in the pin number 7. அதுக்கப்புறம் enable pin pin number 6ல கொடுத்துருப்போம். அதுக்கப்புறம் 4 டேட்டா பின் இதில் கொடுத்துருப்போம், 5432 கொடுத்துருப்போம். ஸோ நீங்கள் எந்தெந்த பின்ல மாற்றி கொடுத்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் should be reset pin, செகண்ட் enable pin எதில் கொடுத்துருக்கீங்க, அடுத்து 4 டேட்டா பின் எதில் கொடுத்துருக்கீங்க, அந்த பின் நம்பர்ஸ் டிஜிட்டல் பின் நம்பர்ஸ் இன்க்ளூட். இங்கே நம்ம அனலாக் பின்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது, பிகாஸ் எல்சிடின்றது அனலாக்ல வராது, இட்ஸ் டிஜிட்டல். ஸோ டிஜிட்டல் பின்ஸ் மட்டும் தான் D0 D13 வரைக்கும் எதை வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Here we are having two halves. One is void setup இருக்கும், void loop இருக்கும். void setup பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக நீங்கள் உங்கள் ஆர்டினோ ஆன் பண்ண உடனே இந்த கோடிங் மட்டும் ரன் ஆகும். ஆஃப்டர் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் திஸ் ஒன், void loopல டேட்டா இருந்ததுன்னா அது மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ ஐ எம் கிவிங் ஏ டேட்டா, ஐ மீன் இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ ஏஐடிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக செட்டப் வரும்போது ஹலோ ஏடிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பெர்மனன்ட் ரூப்பிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலேஜோட நேம் ஐஎஃப்பிடிசி அண்ட் கவுன்சிலிங் கோட் 1408 மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகிற மாதிரி நான் ப்ரோக்ராம். இதில் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுங்க, ஐ பி எக்ஸ்பிளைனிங் ஒரு கோடிங் ஆல்சோ. ஸோ இதில் ஜென்ரலாக ஒரு அவுட்லைன் சொல்லணும்னா எல்சிடி பிகின் 16 நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் எல்சிடி யூஸ் பண்ணுறது, கர்சர் லொகேஷன் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்ன கண்டென்ட் பிரிண்ட் பண்ணுமோ அதை நான் கொடுத்துருக்கேன். இது ஒன்ஸ் அகைன் கர்சர் லொகேஷன், கண்டென்ட் டு பிரிண்ட். இந்த டிலே 300 மில்லி செகண்ட்ஸ் நம்ம எவ்வளோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். 300 மில்லி செகண்ட்ஸ் பதிலாக நீங்கள் 500 மில்லி செகண்ட்ஸ் 1000 எவ்வளோ நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். அண்ட் ஃபார் லூப் பார்த்தீங்கன்னா 13 நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அது டிஸ்பிளே லெஃப்ட் ஆகும், ஐ மீன் லெஃப்ட் சைடில் டிஸ்பிளே ரொட்டேட் ஆகும். சேம் திங் இங்கேயும் அதுதான், 13 நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் 0 13 நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். ஃபைனலாக இந்த லூப் முடிஞ்சோடனே எனக்கு கிளியர் ஆகிட்டு நான் இங்கே லூப்பில் கொடுத்துருக்க கண்டென்ட் தான் எனக்கு மெயின் டிஸ்பிளேல கடைசியாக முடிக்கும் போது. ஸோ லெட் வி run this one. லைட்டாக மினிமைஸ் பண்ணுறேன். If we run this one, அதுக்கு முன்னாடி இந்த பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் இல்லைங்களா, இது கொஞ்சம் ஹை வேல்யூல பிக்ஸ். ஸோ ஜஸ்ட் இனிஷியலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்போ திஸ் ஒன், இந்த பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் மினிமம் வேல்யூலேருந்து இப்போ மேக்ஸிமம் வேல்யூ இருக்கணும். மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்ததுக்கப்புறம் கோ டு தி கோடை செக் பண்ணிக்குவோம். ஸோ ஹியர் ஐஎஃப்பிடி கவுன்சிலிங் கோட் நான் 1408 மட்டும் கொடுக்குறேன். அண்ட் தென் 1 கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஐ மீன் நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் வேல்யூ மினிமம்லேருந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ இங்கே இருக்கும். தென் give start simulation. நீங்கள் ஸ்டார்ட் சிமுலேஷன் கொடுத்த உடனே இந்த பிளகின் பாயிண்ட் யூஎஸ்பியில் வந்து பிளகின் ஆகுறது நீங்கள் பார்க்கலாம். அண்ட் தென் இங்கே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வரதையும் செக் பண்ணலாம். give ஸ்டார்ட் சிமுலேஷன் இனிஷியலைசேஷன் ஆன உடனே பிளகின் ஆயிடுச்சு. look at this one, AIDS department, hello AIDS department வரும். now it is start scrolling towards left hand side. and then once again நாங்கள் scroll ரைட்டும் கொடுத்ததால look at this one, கோடிங் பார்க்குறோம். ஸ்க்ரோல் ரைட்டும் கொடுத்ததால ஸ்க்ரோல் ரைட்டும் வருது. அந்த மெயின் இது முடிஞ்சது உடனே
Look at this one. Now நான் இங்க லூப்ல கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. இந்த லூப்ல வந்து IFTTC 143. சப்போஸ் மாத்தி கொடுக்குறேன் 1408 இங்க மேபி டாப் சிமுலேஷன் கொடுத்துட்டு கோடிங்ல வந்து ஐம் கிவிங் ஆஸ் 1408 இங்க கொடுத்துட்டு நான் இங்க மாத்தேன். ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து 1408 நம்ம கவுன்சிலிங் கோடும், செகண்ட் லைன் வந்து நான் 1408 கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் ஒன்ஸ் அகைன் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஸ்டார்ட் சிமுலேஷன் கொடுக்குறேன். Look at this one. இது பிளகின் ஆகிடும். பிளகின் ஆகிட்டு ஹலோ ஏஐடிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நான் டபுள் சைட் ரொட்டேஷன் கொடுத்து ஸ்க்ரோலிங் கொடுத்தேன். லெஃப்ட் ஸ்க்ரோலிங் இப்போ ஆகுது 13 டைம்ஸ் ஆகும். ஐ மீன் 13 ஸ்டெப்ஸ். அண்ட் தென் ரைட் ஸ்க்ரோலிங் 13 ஸ்டெப்ஸ் ஆகுது. அண்ட் தென் நான் எங்கள் கோடிங் மாற்றிருந்தேன். ஐ மீன் கவுன்சிலிங் கோட் இஸ் 1408 followed by IFTTC. Students, likewise, we can able to interconnect a LCD display with the Arduino UNO. Coding நம்ம சேம் இப்படிதான் யூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை. We have two options. ஒன்று செட்டப்னு ஒன்று இருக்கும், அதுக்கப்புறம் லூப் ஒன்று இருக்கும். இதில் நீங்கள் இந்த மெயின் கோட் சப்போஸ் என்ன பண்ணுறேன், இந்த மெயின் கோட் மட்டுமே நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னாலும் போதும். வாய்ட் லூப் தேவையில்லை. அப்போ மெயின் கோட் மட்டும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கனெக்ஷன் ஐ மீன் அது மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகிட்டு ஒன்ஸ் இட் இஸ் ஓவர் எல்சிடி கிளியர்னு கொடுத்துட்டா ஃபுல்லாகவே எனக்கு எரேஸ் ஆகிடும். ஸோ கோடிங் நீங்கள் இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டாக பண்ணணும் அவசியம் இல்லை, சிம்பிளான கோடிங்கும் பண்ணணும். ஸோ if you have any doubts, kindly post in the comment box. Thank you.